Yan, naka-video okay tayo no dito sa NV350 setup. Yan. Tapos naka JBL speaker, wireless mic. Video okay, tapos top of the line na head unit. Ayan. Tapos JBL 250 watts. Yan. Coaxial. Okay. Yan. So, tapos na yung setup. Yan. Maganda to sa mga nagpaparent. That is awesome. Nagpaparent na maganda to. No, mga family use diyan, no, mag-travel, no. Hindi kayo boring sa likod. Naka 360 camera tapos naka JBL speaker. Yan. Tapos dalawa yan, dito isa. Yan. Okay. Yes. Tapos 360 camera. Yan po. Oh, kitang-kita. Ayan. Lalo na dito sa likod, no? May T-Rope mount monitor tayo. 15 inches. Malaki na po yan. Ayan. Kabidyo okay. Natin yung features nito. Ayan. Ayan. Maraming features yan. Bluetooth, equalizer. Ito lahat. May Play Store. Pwede mag-download ng Netflix. Ano, yan. App Store, may App Store din siya. Equalizer, Chrome, voice command, saka tawag nito, wireless CarPlay, auto Android. Yan po. Top of the line po ito na 4 Plus 64 Android 13 version. Yan. Okay. Nakikita natin dyan. Yan, version. Yan, octa-core processor. Yan. Okay. PM lang po sa gusto magpa-set up ng video okay. No, pre-installation, pre-home service. Ayan. PM lang po kayo sa may Ryan's Car head unit, no? Ryan's Car head unit camera accessories. Ayan. Okay, thank you very much. Yan.